Hello. Hello, Ma. Welcome. Welcome all. Hi. Okay. So, welcome all first year students. This is a very important video for all the first year intermediate students. So, మీకు 1A exam కోసం we are having a simple 1 hour session. Are you not able to hear me, Sri? Is my voice clear? Everyone, low voice, isn't it clear? Voice is not clear? I think it's clear now, right? Yeah, I think now it's fine. So, welcome all. So, one below first, I will tell you what are the important chapters. So, basically, మీరు matrices is the main chapter. So, దీంట్లో almost 40 questions వస్తాయి. So, you will get 2 mark questions, 4 mark questions, 7 mark questions, అన్నీ వస్తాయి. So 40 marks around you can expect from matrices alone. Matrices alone you can expect around 40 marks. Then the other important chapter is product of vectors. Product of vectors kuda essay type question, very very important type of model. Then finally properties of triangle kuda essay type question. So ఈ 3 చేశారంటే మీకు essay type questions you will be very comfortable. Right? So then talking about short answer questions ki kuda matrices, mana vectors, mana properties of triangle ivi cheyali. So very short answer questions ki meeku matrices, addition of vectors, product of vectors, functions. మీరు ట్రిగ్నోమెట్రీ చాప్టర్ తీసుకున్నారంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లోకి ఎస్ఏ టైప్ అడుగుతారు, వేరే అన్నింటిలో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ సినారియో విల్ లుక్ లైక్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే now you have to focus on matrices. Matrices super important chapter, chala chala important adi. And you will definitely get 3 types of essay type questions. So 3 models which are very very important, so I'm going to tell you. And last 15 minutes em cheptanante ఏ type of questions వస్తాయో రావచ్చో I will try to predict the paper. Again, this is not the final paper, but we can actually tell what type of questions can come. Okay, so matrices anedi, let's try to look at the matrices type of questions. So ఇప్పుడు matrices కి వచ్చామమ్మా. సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో matricesలో సింపుల్ మీకు ఎడిషన్ బేస్డ్ ఇస్తారు, కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు కదా. సో దీనిని రో అంటాం, దీనిని రో అంటాం, దీనిని కాలమ్ అంటాం, కాలమ్ అంటాం. సో ఇది సేమ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, ఇది సేమ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, ఇది సేమ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, ఇది సేమ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. So you just have to equate, you will get the values of xyz. That is the first type of question. Trace, all of you know it. So you just have to add all the diagonal elements, that is the trace. Product ki meeku telusu. What is product? So meeku first matrix order m cross n unte, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ n క్రాస్ p ఉంటే అప్పుడే మీకు మల్టిప్లికేషన్ పాసిబుల్. అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ది రోస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో మీరు అలాంటి వాటికే యూ కెన్ డూ ఇట్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ ఎ 3x3 మ్యాట్రిక్స్. అంటే మనకి 3 rows ఉన్నాయి, 3 columns ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ 2x3 మ్యాట్రిక్స్.
సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇది 3 ఇది 2 కాబట్టి యూ కాంట్ గెట్ ఇట్. సో ఇది మనకి పాసిబుల్ కాదు. సో సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ఇట్, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఈ మోడల్ కూడా అడగచ్చు. ఇన్వర్స్ యూ నో, adjoint by det. So that type of model is also asked. Then again equating all of them. Then a plus b minus x equals to 0. What is matrix x? So x avtal వైపు తీసుకుంటే they're just asking you to add matrix a and b. So addition ఎలా చేస్తారు? Addition subtraction is very simple. First ది first తో యాడ్ చేస్తాం, సెకండ్ ది సెకండ్ తో యాడ్ చేస్తాం, థర్డ్ ది థర్డ్ తో యాడ్ చేస్తాం. అలా సేమ్ వే యూ నీడ్ టు యాడ్. సో ఇవన్నీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో వెరీ సింపుల్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో మీ అందరికీ క్లియర్ అయింది. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ విత్ మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్? సో ఫస్ట్ మనం మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్ తీసుకుంటాము. ఏ టైప్ ఆఫ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది చూసాము. అన్నీ వెరీ సింపుల్. ఐ థింక్ మ్యాట్రిసెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ బీ comfortable with the matrices part, right? Everybody clear, right? No doubts, I think. Yes. Chat cheyandi and please make your comments and share this video with all your friends, because we want to discuss all the important questions today. Models, ఏ type of models వస్తాయి? సో మ్యాట్రిసెస్లో ఎడిషన్ ఒకటి, కంపారిజన్ ఒకటి, మల్టిప్లికేషన్ ఒకటి. ఈ 3 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. సో ఇది మీరు కంపల్సరీగా మీరు ఇది చెయ్యాలి మ్యాట్రిసెస్ది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మ్యాట్రిసెస్ పార్ట్. నౌ అది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. నౌ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇది అగైన్ ఐ ఇచ్చాడు, ఈ ఇచ్చాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు షో ఏఐ ప్లస్ బిఈ హోల్ క్యూబ్, ఏ క్యూబ్ ఐ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ బిఈ. సో ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ అమ్మా. మీరు జస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏఐ ప్లస్ బిఈ ఇది మొత్తం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ని కనుక్కోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యూబ్ ఇట్, అంటే 3 times యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ది ఆర్హెచ్ఎస్ ఆల్సో. సో ఏవైనా మీకు ఇంపార్టెంట్ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అవి ఐ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ స్టెప్ బై స్టెప్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఈజీ చాప్టర్. మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు. అవర్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ లాస్ట్ మినిట్ ఇస్ టు షో యూ వాట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ మైట్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అగైన్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. సో మనకి వెరీ షార్ట్లో సిమెట్రిక్ అడిగారు, ఇక్కడ స్క్యూ సిమెట్రిక్. స్క్యూ సిమెట్రిక్ అంటే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ, అది స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. దెన్ అగైన్ 3a మైనస్ 4b ట్రాన్స్పోజ్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటంటే రోని కాలమ్ చేయాలి, కాలమ్ని రో చేయాలి. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది ఏంటంటే యూ హ్యావ్. So this is adjoint of A is 3a. So then find A inverse. So manam adjoint kanukochu. Adjoint, all of you know it, that first every element you need to find out cofactor, and then you need to transpose it. You will get adjoint. So if you find out adjoint and determinant, then you will get A inverse. So this is also an important short answer question. So again they are asking you to show A inverse equal to A cube. So main thing ఏంటంటే cofactors లో you need to spend lot of time. You need to be careful. Co-factor solve చేస్తున్నప్పుడు you need to be careful. సో అది వచ్చింది. సో a power n will be cos n theta sin n theta. సో a power n ఇది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో చేయాలమ్మా. ఫస్ట్ a power 1 చేయండి, దెన్ a square చేయండి, a cube చేయండి, a power 4 చేయండి. లైక్ అలా పవర్ 4 దాకా చేసి దెన్ యూ కెన్ షో దట్ a power n is this. This again very simple. A plus b whole transpose equal to b transpose into a transpose. సో ఫస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ట్రాన్స్పోజ్. దెన్ బీది ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, ఏది ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, మల్టిప్లై బోత్. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. సో అగైన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో దెర్ ఆర్ మెనీ స్టెప్స్ ఇన్ దీస్. సో ఆ స్టెప్స్ని మర్చిపోకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ డౌట్, గో టు ది రఫ్ వర్క్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది రఫ్ వర్క్. So and then do it in the fair copy. Long answer questions. So long answer questions ఏంటంటే మనకి determinant of a square 1 plus a cube, b square 1 plus b cube, c square 1 plus c cube. Long answer questions లో determinants ది పక్కా క్వశ్చన్. సో మీరు అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. మీకు ఒక 2-3 శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను చూపిస్తాను. డిటర్మినెంట్స్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 పక్కా క్వశ్చన్.
సో ఈ మోడల్స్ అన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ డెట్ యాక్చువల్లీ, ఇవన్నీ డెట్ వి మోడల్స్ అన్నీ. ఒక్కొక్క మోడల్, ప్రతి ఒక్క మోడల్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో 100% you will get one question from determinants. ఇదైతే sure shot. So this is very very important. Then the other model which you might be asked is solving simultaneous equation. So me the rules batti they'll ask you to solve simultaneous equations. Adi kuda very very important. So determinants or this ave adutaru. So idi kuda Cramer's, Gauss Jordan, ee two methods kuda okokka question at least solve two questions in Cramer's, two questions in Gauss Jordan method. ఈ టూతో మనకి XYZ values రావాలి. ఇది వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఎందుకంటే once you get XYZ values using these methods, you can verify the equation. అంటే put the XYZ values in the equations and check. Okay, so that is how you can do it. So then, this is about matrices అమ్మా. సో మ్యాట్రిసెస్లో ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీకు 40 మార్క్స్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి దిగిపోతాయి. సో ఐ విల్ షో యూ నౌ మ్యాట్రిసెస్, what type of questions you can solve. So we are going to page 13. So మీకు అన్ని మెథడ్స్ కూడా ఒకసారి క్విక్గా చూపిస్తాను. సో ఇదమ్మా మ్యాట్రిసెస్ది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫస్ట్ ది కంపారిజన్, వెరీ ఈజీ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్. అవి నేను చూపించట్లేదు. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ హౌ టు డూ ది ఇన్వర్స్. ఒక క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. సో ఇన్వర్స్ది మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ సరిగ్గా సాల్వ్ చేయాలి. ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఎ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో మీరు అది కేర్ఫుల్లీ యూ షుడ్ సాల్వ్ అమ్మ ఇన్వర్స్. యా, సో దిస్ ఇస్ ది వన్. సో ఇది మనం చూసాం ఆల్రెడీ, AI + B హోల్ క్యూబ్. సో మీరు ఇలా ఫస్ట్ యూ షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది క్యూబ్ చేయాలి. క్యూబ్ ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఒరిజినల్ దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. So you can prove that LHS RHS ఇది. Then inverse matrix గురించి ఒక కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఇన్వర్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. మై మినీ క్లాస్ ఎనీథింగ్ అర్జెంట్ చెప్పు. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ A inverse is adjoint A by det A. సో adjoint A అంటే every element replaced by its cofactor and then transpose it. So cofactor ఎలా find out చేస్తారు? Suppose you want the cofactor for this, right? So ఇది actually plus minus plus. ఇది ఏంటంటే minus plus minus. ఇది again plus minus plus. సో cofactor ఎలా కనుక్కోవాలంటే ప్లస్ ఇది కవర్ చేయాలి. If you want for this, you need to cover that row and column, use a finger to cover row and column, and then find the determinant of this. So in that way, you will be getting the cofactor. So like that, every element you need to find out cofactor. So neatly you have to write. Yeah, ivi cheste chalamma. Yes. So neatly you have to write cofactor of A1, cofactor of B1, cofactor of C1, cofactor of A2, cofactor of B2, cofactor of C2, like that. So in that way, you can find out adjoint and A inverse. A inverse is adjoint A by det A. So you can see one example. So first ఏంటంటే determinant find out చేయాలి. So if you find out determinant and if you are not getting 0, then you can do inverse. So once you do inverse, you can find out cofactor of everything. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు, but don't do it directly. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. దీన్ని 1ది cofactor ఏమవుతుందంటే మీరు జస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 1 ఉంది కాబట్టి ఇది కవర్ అయిపోతుంది. సో 4 into 4 16 minus 3 into 3 9, 16 minus 9 7. 7 will be the cofactor of 1. అలాగే cofactor of 3, cofactor of 3. ప్రతి ఎలిమెంట్ ది cofactor you need to show the steps. Steps are very 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 important. So here they have actually written it directly, but you have to find out cofactor of 1, cofactor of 3, cofactor of 3, cofactor of 4, like that you need to find out, right? So this is the thing. Again they have given A inverse. So A inverse we practice at least 2 questions. Ensure you check it
స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. సి చెకింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, రైట్? ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్టెప్ యూ చెక్, ఎస్పెషలీ co-factors and all, there's a lot of scope of making mistake. So don't make mistakes, right? Every element, use your finger. So if you want to find out cofactor of this two, ante e row, e column, you need to close, then you can cross multiply and subtract like that. So signs always gurtunchukondi, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus, ala. So in that way easily you can find out. So cofactor, so first enti every element the cofactor kanukovali, then ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కోఫాక్టర్ కనుక్కున్నాక దాన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయాలి, దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి, దెన్ దానిని ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి. సో కోఫాక్టర్ రీప్లేస్ ట్రాన్స్పోజ్, కోఫాక్టర్ రీప్లేస్ ట్రాన్స్పోజ్. If you do this you will get adjoint. Then you have to find out determinant. All of you know how to find out 3 by 3 determinant. That is also very very important, plus minus plus. So you can just do the 3 by 3 determinant. Yes, if you do these models thoroughly, you will get 75 and 75. Yes. So adjoint of A is 3 times A transpose. So you can find out everything like this again. So ivanni models unnai. Now simultaneous equation. So Cramer's rule. Cramer's rule lo manam em chestamante, it's a very very simple rule. Cramer's rule lo em chestamante, first manam find out cheyalsindi entante, matrix ni, whatever matrix is there, you are writing in this form. So this into this is equal to this and us. Right? So this, now ఇక్కడ ఏంటంటే A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 you will get. So ఇక్కడ అన్ని A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, this is XYZ and this is D1 D2 D3, right? So these you need to do. So ఇలా రాసుకున్నాక ఏంటంటే the only method is, the very simple one is, in Cramer's rule, what you need to do is, you need to find out delta 1, delta 2, delta 3. So delta 1 ante is very simple. Basically, first column ni replace chesi D1, D2, D3 rayali. Delta 2 lo second column ni replace chesi D1, D2, D3 rayali. Third dantlo third column replace chesi D1, D2, D3 rayali. Then you can find out delta 1 by delta, అప్పుడు x వాల్యూ వస్తుంది, delta 2 by delta అది y వాల్యూ వస్తుంది, delta 3 by delta అది z వాల్యూ వస్తుంది. So this is Cramer's rule. Then you have Gauss-Jordan method, very very important method again. Cramer's ని మీరు you can find out. చాలా మంది లైవ్ చేస్తున్నారు, see how many members are seeing, doesn't matter ma. So many students might want to see the session later, so it's okay. I want to discuss all the questions now itself, so that whenever students get free they can watch the videos. So Cramer's rule, Gauss-Jordan method me chechu. It's a very easy method. So you can get one question from this and one question from that. Then determinants, the very very important. Determinants, the properties of determinants, don't forget to solve those questions. Excuse me. So properties ante split ela cheyali, how to separate, how to then find out individually, like that you need to do. So this is how you need to get the matrices part. So matrices, again you are all clear, right? ఒకటి ఏంటంటే addition subtraction నేర్చుకోండి, very short answer questions, addition subtraction, symmetric skew symmetric అలాంటివి అడుగుతారు. సెకండ్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఇన్వర్స్ పక్కా, ఇన్వర్స్ మీ 2-3 మోడల్స్ చేయండి. థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అండ్ క్రామర్స్ రూల్ నేర్చుకోండి. దీస్ ఆర్ ఇనఫ్. అండ్ దెన్ డిటర్మినెంట్ అన్ని ప్రాపర్టీస్వి డిటర్మినెంట్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా చేయండి. అకార్డింగ్ టు మీ దే విల్ ఆస్క్ యూ వన్ డిటర్మినెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ విల్ బి దిస్. నౌ దిస్ సెమ్లో రేపు దే మైట్ ఆస్క్ దిస్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో ఆస్క్ దిస్ using Cramer's. So Cramer's and one determinate question is what I'm expecting
in this. So this is the first thing which I wanted to talk about. Now, coming to the next part. So మనం ఇప్పుడు matricesని చూసాము. Matrices 40 questions with these models చేస్తే 40 questions. Next important chapter is product of vectors. Product very important. Dot, cross, triple. ఈ త్రీలో కూడా మీకు again you will get a lot of long answer questions. So we will straight away show you what could be the vectors. So dot and cross product. So vectors ఏంటంటే angle అడుగుతారు. So angle, if they just ask angle like this, you can do dot or cross. Dot చేయండి easy. A dot b by mod a mod b చేసేస్తే అయిపోతుంది ఇది. Then angle between the planes అడుగుతారు. It's the same thing again. Find the radius of the sphere, direct formula application. Component projection, very very important. Then cross product modulus whole square, very very important. Parallel condition అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కోఎఫిషియంట్ డివైడ్ చేయండి, ఈక్వేట్ చేయండి. దెన్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలి మీకు తెలుసు. యూ జస్ట్ డ్రా ది డిటర్మినెంట్ అండ్ డూ ది క్రాస్ ప్రోడక్ట్. యూనిట్ వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ టు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అగైన్. సో క్రాస్ డాట్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్లో బాక్స్ ఏబీసీ ఫార్ములా నేర్చుకోండి. బాక్స్ ఏబీసీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బాక్స్ ఏబీసీ అంటే 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1 ఇలా చేయాలి. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ వన్. సో యూ కెన్ డూ డాట్, క్రాస్, ట్రిపుల్, ఆల్ దీస్ parallelepiped direct formula involving box and tetrahedron parallelepiped box ABC, mod of box ABC, 1/6 of mod of box ABC. Then angles చాలా questions అడుగుతారు, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అడుగుతారు. సో ఇవి అన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ అన్ని సింపుల్ అడుగుతారు. సో డాట్తో థరో ఉండండి, క్రాస్తో థరో ఉండండి, ట్రిపుల్లో బాక్స్ అండ్ జనరల్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ వీటిల్లో థరో ఉంటే యూ విల్ బీ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. Then short answer questions lo generally ఎలా అడుగుతారంటే they will ask you main vector triple product అడుగుతారు, like a cross b cross dots b cross c. areas with questions అడుగుతారు, again a cross b dot a cross c. మీకు తెలుసు a dot c into b plus a dot b into minus a dot b into c అలా. Then verify if it is a distributive property or not. Then box of abc modulus అడుగుతారు, దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, హోల్ స్క్వేర్. దీని హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a dot a dot b, a dot c, b dot a, b dot b, b dot c, c dot a, c dot b, c dot c. So those also. And again tetrahedron. So ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇవి. సో మీకు బేసికలీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ అడుగుతారు ఫర్ డాట్ అండ్ క్రాస్, అండ్ మీకు బాక్స్ గురించి అడుగుతారు. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో వెక్టర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ అడుగుతారు. సో వెక్టర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా మీరు వాడాలి. అండ్ దెన్ ఏరియాస్ అడుగుతారు అన్నీ, ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్ అడుగుతారు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అడగచ్చు, ఆర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పారలోపిపిడ్ టెట్రాహెడ్రన్ అడుగుతారు. దెన్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెక్టర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్, వెక్టర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ వెక్టర్ అండ్ స్కేలర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ కూడా అడుగుతారు. దెన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో అగైన్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ పక్కా ఇన్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్స్. సో వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ ష్యూర్ ఇన్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ they will ask. So one is diagonals. So diagonals of a cube, cube is a very very important question. Then vector triple product based, definitely one question they will ask. So then shortest distance between skew lines, again direct formula you can use for shortest distance of skew lines also. So there are many questions like this which they can ask. So majorly vector triple product, ఏరియాస్, వాల్యూమ్స్, వీటిల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి ఇన్ వెక్టర్స్ చాప్టర్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో. సో ఇవన్నీ చేస్తే కూడా మీకు డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ అరౌండ్ 33 మార్క్స్ వర్త్ మీరు క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి వచ్చామంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో, విచ్ ఆర్ బేసికలీ మీరు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ చెప్తానమ్మా. ఫస్ట్ ఏంటంటే అన్ని రూల్స్ నేర్చుకోండి, సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్, టాన్ రూల్, రైట్? ఈ 3 రూల్స్ నేర్చుకున్నారంటే మీకు సైడ్స్, యాంగిల్స్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ ఇన్ రేడియస్, ఎక్స్ రేడియై, ఇవన్నీ మీరు స్ట్రేట్ అవే యూ కెన్ లెర్న్. సో వన్స్ యూ లెర్న్ ఆల్ దిస్,
then you can do any question which is asked. సో ఆ ఫార్ములాస్ మీద థరో ఉండండి. జనరల్లీ ఏంటంటే ఇన్ రేడియస్, ఎక్స్ రేడియై, వాటి గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ప్రూఫ్స్ చాలా అడుగుతారు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో. సో నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో ఏమేమి అడుగుతారో. సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అమ్మా. ఈవెన్ ఫర్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు. సో ఇది కొసైన్ రూల్ డైరెక్ట్లీ, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్ తరుగా నేర్చుకోండి. కొసైన్ రూల్ కాస్ అంటే ఏంటి, b² + c² - a² / 2bc. సో డైరెక్ట్ అది. యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో, సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో. అగైన్ దిస్ ఇస్ సైన్ రూల్, 2r sin a, 2r sin b, 2r sin c. దెన్ ప్రూఫ్స్, b వాల్యూ మీకు తెలుసు, 2r sin b. సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రూఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్, టాన్ రూల్ నేర్చుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రూఫ్స్ మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. దెన్ r1, r2, r3, డెల్టా బై s మైనస్ a, డెల్టా బై s మైనస్ b, డెల్టా బై s మైనస్ c, ఇది డెల్టా బై s. సింప్లిఫై చేయండి, సాల్వ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రూఫ్స్. సో ఫార్ములాస్లో థరోగా ఉండండి. ఇవన్నీ వెరీ వెరీ సింపుల్. b² అంటే 2r sin b, c² అంటే 2r sin c, ఇదంటే 2r sin a. సో sin² b - sin² c by sin² a వస్తుంది. సో ఇన్ దాట్ వే యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇట్ విల్ బీ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఈజీ. అన్నీ ఇవి ప్రూఫ్సే అమ్మ, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ప్రూఫ్స్. అన్నీ చూడండి, ప్రూవ్ దాట్, షో దాట్, ప్రూవ్ దాట్, షో దాట్. షార్ట్లో వెరీ షార్ట్ అనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో మీరు థరోగా నేర్చుకోవాల్సినవి ఫార్ములాస్. ఈ మోడల్స్ మీకు అడుగుతారు డెఫినెట్లీ. సో ప్రూవ్ దట్ మోడల్ ఒకటి డెఫినెట్లీ అడుగుతారు. మీరు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఉంది. సో ఎక్స్, సర్కమ్ రేడియస్, ఇన్ రేడియస్, ఎక్స్ రేడియస్ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు థరోగా ఉండాలి దీంట్లో. సేమ్ వే విత్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో అన్నింటిలో ప్రూఫ్స్ అడుగుతున్నారమ్మా. సో cot a/2 ఇవన్నీ టాంజెంట్ రూల్లో, హాఫ్ యాంగిల్ రూల్లో మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫార్ములాస్. సో ఆల్ ఫార్ములాస్ యూ నీడ్ టు బి థరో హియర్. దీంట్లో పెద్ద ఏం లేదు, ఫార్ములాస్ అన్నీ బట్టి కొట్టండి. అండ్ ఫార్ములాస్ మీరు బట్టి కొడితే ఇఫ్ యూ నో ఆల్ ది ఫార్ములాస్, దెన్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఏ ప్రూఫ్ అడిగినా కానీ యూ కెన్ సాల్వ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. దెన్ ఆల్టిట్యూడ్స్ గురించి కూడా అడుగుతారు. ఆల్టిట్యూడ్స్కి కూడా అన్నిటివి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో లైన్గా ఒక్కొక్క ఫార్ములా నేర్చుకోండి, ఆ ఫార్ములాని షీట్లో రాసుకోండి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజీలీ కంపేర్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో చూడండి, మళ్ళీ కాట్ గురించి అడుగుతున్నారు, మళ్ళీ ఆల్టిట్యూడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు, మళ్ళీ r1, r2, r3, r గురించి అడుగుతున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ ఫార్ములాస్. సో సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్, టాన్ రూల్, హాఫ్ యాంగిల్ రూల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారంటే యూ విల్ బీ ఇన్ అన్ ఎక్సలెంట్ పొజిషన్ టు డూ ఇట్. సో ఇది రివిజన్కి మాత్రమే ఈ వీడియో అన్నారు, రైట్? మేము డీటెయిల్డ్గా సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సో మీరు పాజ్ చేసి యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామినేషన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా సో ఒక టేబుల్లో వేసుకోండి. సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్, టాన్ రూల్, then r1, r2, r3 formulas, r1, r2, r3 in terms of delta a, in terms of angles also, trigonometry also, then altitudes bhi kuda, foot of the perpendicular bhi kuda, circumradius, areas, వీటిలన్నింటిలో త్వరగా ఉండాలి. సో అగైన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ వన్ మోర్ చాప్టర్. సో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన చాప్టర్స్, ఈ 3 చాప్టర్స్తో మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఈ 3 చాప్టర్స్లో వచ్చేస్తాయి మీకు. సో యు ఆర్ గుడ్ టు గో. ట్రిగ్నామెట్రీ మీ అందరికీ తెలుసు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో ఒక కంపల్సరీ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాప్టర్ మటుకు మీకు ఆ మెయిన్ సైన్ సి ప్లస్ సైన్ డి, కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి, సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీకు త్వరగా ఉన్నారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ కెన్ సాల్వ్. సో మీకు ఒక్కసారి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని కూడా ఎస్ఏ టైప్ ఎలా అడగచ్చు అని మీకు చూపిస్తాను. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా. సో ఇఫ్ a + b + c = 180 degrees, ప్రూవ్ దట్ దిస్ ఇస్ దిస్. సో మీరు సి అవతల సైడ్ తీసుకోవచ్చు, కాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ తీయచ్చు, బై టూ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ ఆల్ సింప్లిఫికేషన్. సో మీకు ఒక కండిషన్ బేస్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఐదర్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఈక్వల్ టు 180 degrees ఆర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ అంటే మీకు తెలుసు కండిషన్ a + b + c is 180 only. ఆర్ దే కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 360 degrees. అన్నింటికి ఏంటంటే ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మీరు కాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ సైన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ తీసుకోవాలి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ వాడాలి. అప్పుడు మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్. సో
మీరు ఇవన్నీ చేశారంటే ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయిపోయామ్మా. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఏ మోడల్స్ వస్తాయి అని కూడా చెప్పేశాను నేను. సో షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా మీరు దీంట్లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్కి మటుకు అన్ని చాప్టర్స్లో మీరు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్గా చేయండి. సో ఇది చేశారంటే యూ విల్ బీ అగైన్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్. ఎస్, మేము సెండ్ చేస్తాము ఈ ఫైల్ కూడా, మేము ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో. సో మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ మ్యాట్రిసెస్ గురించి చెప్పాను, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ గురించి చెప్పాను, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ నేను ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్తాను, ట్రిగ్నోమెట్రీ గురించి కూడా చెప్పాను. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏంటంటే అన్ని సింపుల్ పడుతారమ్మా. సో ట్రిగ్నోమెట్రీలో కూడా మెయిన్లీ రేషియోస్, కంపౌండ్ యాంగిల్స్, మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో కండిషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఈ రేషియోస్, కంపౌండ్ యాంగిల్, మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ ఆల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్. హైపర్బోలిక్లో మీకు అగైన్ హైపర్బోలిక్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్, they will give you again few questions here, so you can solve those. So that's the thing. 1 second amma. Sulashna, someone came for admission, internship, Rajia's friend. Talk and see if they're good. Talk to them, interview them. ఇద్దరితో ఒకళ్ళు మాట్లాడు. 1 by 1 you talk, not 2 at a time. Okay, fine. Next is functions చూద్దాము, because functionsలో కూడా you get around 11 marks, and vectors, functions and vectors we are going to tell you. Yeah, that is what I'm telling you. So మీకు లాస్ట్ చెప్తాను, లాస్ట్ 15 minutes. So next 5 minutes I will show you what are the models you might get in functions and addition of vectors. దాని తర్వాత ప్రెడిక్టెడ్ పేపర్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ మీరు చూసారంటే ఒకటి ఏంటంటే మీకు డొమైన్ గురించి 1 question విల్ బీ ఫర్ ష్యూర్. దెన్ ప్రాపర్టీస్ బేస్డ్ 1 more question విల్ బీ ష్యూర్. సో ప్రాపర్టీస్ బేస్డ్ అంటే ఇలాంటివి f of x plus y plus f of x minus y equals to 2 times f of x into f of y, ఇలాంటి బేస్డ్. అండ్ దెన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 1 on 2 or bijection, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ బేస్డ్, డొమైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డొమైన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. డొమైన్ వస్తే మీకు రేంజ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో డొమైన్ కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ డొమైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఫంక్షన్స్లో డొమైన్ బ్లైండ్గా చదవండి అమ్మా, వచ్చేస్తుంది ఆ క్వశ్చన్. దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో కండిషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో మీరు f of 3 అంటే 3 ఏ ఇంటర్వెల్లో ఉంది దాన్ని బట్టి మీరు సాల్వ్ చేయాలి, దీంట్లో పెట్టి చేయాలి. ఇది కూడా వెరీ ఈజీ, సింపుల్, డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. దెన్ షో దట్ f of 2x by 1 plus x square equals to, ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్. దే విల్ ఆస్క్ యూ లాట్ ఆఫ్ ప్రూఫ్స్. జీ సర్కిల్ f of x, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్ ఈజీ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్. జీ సర్కిల్ f of x అంటే జీ ఫంక్షన్లో f ఫంక్షన్ పెట్టాలి, f సర్కిల్ g of x అంటే g ఫంక్షన్ fలో పెట్టాలి. ఇది f gలో పెట్టాలి, ఇది g fలో పెట్టాలి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. దెన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు అన్ని బైజెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకటి బైజెక్షన్ అన్నారంటే, ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా బైజెక్షన్ అన్నారంటే g సర్కిల్ f బైజెక్షన్ ఆర్ ఇన్వర్స్ బైజెక్షన్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు f ఇన్వర్స్ సర్కిల్ g ఇన్వర్స్, ఇవన్నీ proofs of bijection, very 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 important. So this is what will be asked in functions as well. Now coming to addition of vectors. Addition of vectors lo anni simple adutarama. Addition lo annintikana easiest unit vector adutaru, direct. What is OD adutadu, OA plus AB plus BC plus CD, ivanni add cheste meeku OD vastundi. Then collinear condition, then పాసింగ్ త్రూ ప్యారలల్ టు, అన్నీ మీరు సినాప్సిస్ చదువుకున్నారంటే ఇవి డైరెక్ట్ వన్ లైన్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీకు ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో. దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో అగైన్ లీనియర్ డిపెండెంట్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అడుగుతారు. దెన్ కోప్లెనర్ అడుగుతారు. దెన్ వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ అడుగుతారు. సో దెన్ ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు. హెక్సగన్, సో హెక్సగన్ పారలలోగ్రామ్, ఈ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ 2 అడుగుతారు. దెన్ ఫైనలీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, కోప్లెనర్ కండిషన్, అగైన్ మీకు ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు. సో ప్రూఫ్స్ అన్ని త్వరగా నేర్చుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్. ఫైనలీ మనము
ప్రెడిక్టెడ్ పేపర్కి వస్తే ఐ am going to tell you what are the type of questions which you will get. ఇప్పుడు మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో మీకు ఎడిషన్లో ఒక క్వశ్చన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకోటి మీకు సిమెట్రిక్ ఆర్ స్క్యూ సిమెట్రిక్లో ఇంకో షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్, ఐ మీన్ షార్ట్ ఆన్సర్లో ఇన్వర్స్ది ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. దెన్ లాంగ్ ఆన్సర్లో మీకు 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒకటేమో మీకు డిటర్మినెంట్స్ది మీరు ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారు, డిటర్మినెంట్ ప్రాపర్టీస్ది. ఇంకోటి మా ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే క్రామర్ రూల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. దెన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో మీకు సింపుల్ ప్రాపర్టీస్ బేస్డ్ వస్తుంది. మీకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లో ప్రాపర్టీ బేస్డ్ కొలీనియర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాము. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీకు ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో ఏం రావచ్చు అంటే మీకు సింపుల్ ఎడిషన్, పొజిషన్ వెక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఎడిషన్, అది ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ వి జస్ట్ డిస్కస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ వస్తుంది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ వస్తుంది. హెక్సగన్ ఆర్ ప్యారలలోగ్రామ్. మా ఉద్దేశంలో హెక్సగన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్తో థరోగా ఉండండి. యూ మైట్ గెట్ హెక్సగన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. దెన్ ఫంక్షన్స్లో వెళ్ళామంటే డొమైన్ కంపల్సరీ, డొమైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ, డొమైన్ మాడ్యులస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు డొమైన్లో. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో బైజెక్షన్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్, జీ ఇన్వర్స్, ఎఫ్ సర్కిల్, జీ హోల్ ఇన్వర్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో according to us you will get on the basis of P1, P2, P3 one question you will get. R1, R2, R3 you will get one more question. So E2 questions compulsory. Then again in transformations A plus B plus C equals to 180 degrees based of a question vastadi. Then multiple submultiple angles, compound angles proofs vastayi. Left hand side, right hand side proof cheyandi ani vastadi. So ee models meeru teeskuni tharoga chesarante you will be in a very good position to crack the examination. So ee models meeru tharoga cheyandi and meeku full marks vache chance kuda untundi. So obviously I can tell you that meeku 60+ aithe vastundi. Full marks kavalante inka detailed ga cheyali. So long answer question lo matrices tharoga undandi, product of vectors, then properties of triangle and transformations. Ee chapters tharoga cheyandi నేను చెప్పిన మోడల్స్. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సిమిలర్ చాప్టర్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ అవి చేయండి. వెరీ షార్ట్ ఒకటి ఐ వుడ్ సే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ కావాలంటే వెరీ షార్ట్ మేము షేర్ చేసిన షీట్లో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. డోంట్ లీవ్ అవుట్ ఎనీ క్వశ్చన్ అట్ ఆల్. సో అప్పుడు మీరు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు. దెన్ ఫైనలీ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ చెప్తానమ్మా. మీరు క్వశ్చన్ రాస్తున్నప్పుడు లైక్ స్టార్ట్ విత్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. మీరు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రాస్తే ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ ఆ మార్క్స్ ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ లాంగ్, దెన్ వెరీ షార్ట్, దెన్ వెరీ షార్ట్. అండ్ మీరు సేమ్ సీక్వెన్స్లో రాయక్కర్లేదు. ఫస్ట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ లాంగ్, దెన్ షార్ట్, దెన్ వెరీ షార్ట్. దెన్ లాంగ్ ఆన్సర్లో స్టెప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఫార్ములాస్ అన్ని బాక్స్లో పెట్టండి. స్టెప్స్ క్లియర్లీ చూపించాలి. అప్పుడే యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్. ఇవన్నీ చేస్తే యూ విల్ యాక్చువల్లీ డూ వెల్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో పేపర్ నీట్గా ఉంచడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్, దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్, దెన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. ఇవన్నీ ఫార్ములా బేస్డ్ పేపర్ అమ్మా. 1A ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, మ్యాట్రిసెస్లో మెథడ్స్ తీసుకోండి, ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి, ట్రిగ్నోమెట్రీ అన్ని తీసుకోండి. ఫార్ములాస్ థరోగా ఉండాలి. ఫార్ములాస్ థరోగా ఉండి సో మీరు ఒకవేళ మర్చిపోతున్నారు అనుకుంటే you take a rough paper. As soon as you get rough paper formulas అన్నీ రాసుకోండి. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫస్ట్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఫస్ట్ రఫ్లో చేసి దెన్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఫెయిర్ కాపీ. ఎందుకంటే ఇలా క్రాస్ వర్క్ చేశారంటే ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామినర్స్కి అస్సలు నచ్చదు. పేపర్ నీట్నెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1A is స్కోరింగ్ ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. 1A, 1B, 2A, 2B తీసుకుంటే 1A is ఈజియెస్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బి స్కోరింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. సో ఈ మోడల్స్ అన్నీ థరోగా చేయండి. యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ గ్రేట్ పొజిషన్ to crack the examination. So I hope all of you are clear with this. Ippudu evaina doubts unnayamma, evaina doubts unte adgandamma. You want me to show any type of model, adgandi, because we are here to help you. We want to help you with your 1A paper.
సో సో ఈ మోడల్స్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఇన్ అ గుడ్ పొజిషన్. సో ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి, బికాస్ వీ హ్యావ్ సింప్లీ టోల్డ్ యూ ఏ మోడల్స్ చేయాలో. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దీస్ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ సిమెట్రిక్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, మల్టిప్లికేషన్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో ఇన్వర్స్ కంపల్సరీగా చేయండి. ఇన్వర్స్, అడ్జాయింట్, ఈ 2 బేస్డ్ పక్క క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. లాంగ్ ఆన్సర్లో మీకు డిటర్మినెంట్స్ ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి, దెన్ క్రామర్స్ రూల్ అండ్ గాస్ జార్డన్ మెథడ్. క్రామర్స్ కంపల్సరీ చేయండి. క్రామర్స్ రేపు మీకు పేపర్లో రావచ్చు. దెన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో సింపుల్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ కొలీనియర్ కండిషన్, ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో మీరు హెక్సగన్ బేస్డ్ మోడల్, ప్యారలలోగ్రామ్ మోడల్ అవి చూసుకోండి. హెక్సగన్ రేపు వస్తుందని వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో మీకు ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో మీకు వెక్టర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో మీకు బాక్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, దట్ ఈస్ స్కేలర్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ మీకు జామెట్రీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి, లైక్ పారలోపిపిడ్, టెట్రాహెడ్రన్, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఈ 3 కూడా థరోగా ఉండండి. దెన్ సింపుల్ విఎస్ఏక్యూస్లో యాంగిల్ బేస్డ్ ఆర్ ప్రూఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఫంక్షన్స్లో డొమైన్, రేంజ్ కంపల్సరీ, బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ కంపల్సరీ. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో P1, P2, P3 అన్ని రూల్స్ ఒకటి నేర్చుకోండి. సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ వస్తే ప్రాపర్టీస్ నుంచి, రూల్ నుంచి డైరెక్ట్ వస్తుంది, ఐదర్ సైన్ రూల్ ఆర్ కొసైన్ రూల్. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీరు ప్రూఫ్స్, షార్ట్ లాంగ్ రెండింటిలో ప్రూఫ్స్. సో మీరు ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా రాసుకుంటున్నప్పుడు, లైక్ R1, R2, R3 రాసుకుంటున్నప్పుడు డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ రాసుకున్నారు, సేమ్ వే సైన్ ఏ బై 2 ట్రిగ్నోమెట్రీ బేస్డ్ ఎలా వస్తుంది ఆ ఫార్ములాస్ కూడా రాసుకోండి. దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా యూ కెన్ సాల్వ్ అండ్ గెట్ ది ఆన్సర్స్. సో ఇది అన్ని ఫార్ములా బేస్డ్, ట్రిగ్నోమెట్రీ అన్ని ఫార్ములా బేస్డ్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఒకటి A + B + ఈక్వల్ టు 180 degrees ఆర్ A + B + ఈక్వల్ టు 360 degrees బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఆ మోడల్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ పేపర్ మెయింటైన్ నీట్నెస్, డోంట్ డూ ఎనీ స్క్రాచ్ వర్క్. అండ్ ఫస్ట్ రఫ్లో రాసుకోండి, దెన్ ఫెయిర్లో రాసుకోండి, ఎస్పెషలీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ థరోలీ. క్లియర్ అమ్మా? ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్ నౌ అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ది సెషన్. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పిన మోడల్స్ అన్నీ చేయండి. ఈ పీడిఎఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అన్ని లింక్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో మీరు అది రెఫర్ చేసుకుని యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ 1A examination tomorrow. Thank you so much.